need to believe. Resurrect my faith. Resurrect my faith. Where it was dead, I pray that you will resurrect it. Where my faith was dead, I need you to resurrect it. Come and help my unbelief, oh Father. Come and help my unbelief, oh Jesus. Help me see what you want me to see. Help me have those words full of faith. Help me be impactful in my faith. Let's pray. Pray for yourself. Pray for yourself. Pray for yourself. Somebody pray for your faith. If you want to see what you never seen before, this is the time you shall ask God. You shall ask Him. Father God, help us. Help this generation to truly believe. Help this generation to impact. Help this generation to truly believe, to hold on to faith, to not have a faith that is dying or a faith in the lips, but a faith that is living and impactful in the name of Jesus. Now, before I let you go, I would like us to stand for the church this morning. You know, it's funny, sometimes when we look at the church, we're so used to thinking this is the church, those walls. And sometimes even when we say we don't believe this is the church, we act like we believe this is the church. But the church is the body of Christ. Can we stand for the body of Christ this morning? Can we stand for every Christian in DFW? Even if you're not going to stand for every Christian around the world, but can we stand for our church in DFW? Can we stand for this land where we are? Can we stand for every Christian in this land? Can you pray for the body of Christ like you're praying for your own problem? Because yes, we need prayer. We need prayer. I'm sure the Holy Spirit will put words in your mind, but let's stand for the church. Papa, I pray for the church this morning, the church body of Christ. I pray for unity. I pray for purity. I pray for authenticity. I pray for power. Father God, Papa, remember our church. Remember the body of Christ here in DFW. I pray that you will strengthen us. I pray that you will allow us to do exactly what you want us to do. I pray that you will allow us to be better. I pray that you will allow us to shine for your glory. I pray that you will allow us to shine as one person, as one body, as one heart, as one voice. Father God, because you are the God of unity, you are the God of peace, you are the God of power, you are the God of authenticity. I pray that you will remember us. You will teach us how to carry each other. You will teach us, oh Father God, how to really get together for your glory, to put you first, oh Father God, in everything we do. Father God, I thank you for everything you do in our lives. I thank you because you allowed us to be alive. Yes, this is a gift. You allowed us to be here this morning and to get to serve you, to get to be in your presence, pray, worship, praise you. Father God, we give you all the glory. I just want to say we don't take it for granted this morning. We do not take it for granted. We do not take it for granted. Because tomorrow is not a guarantee. Tomorrow is not for us. But you chose to give us life. We give you all the glory. And we say amen. 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 Yes, you are allowed to shout for Jesus. You are allowed to clap for Jesus. You are allowed to really give him the glory. Yes, you are allowed to really give him all the honor because he deserves it. He simply deserves it. He never failed. In the name of Jesus. Amen. Amen. Now, before I get out of your way, I just want to say welcome. Yes, as you can notice, I get a little bit crazy. And if you don't know me, this is Minister Nikes for you. Just a little bit. So I welcome you in the presence of the Lord. If you're not happy to be here, I'm happy you're here. I'm happy you're here in the house of the Lord. And this is the house of your Father. Okay? Do you believe it? This is the house of your Father, Pastor. So you ought to be comfortable because this is the house of your Father. Amen? So before I start preaching,
I'm going to call Pastor Patrick to help us move on. Yes, you can honor him as you clap. Amen. Come on, give Jesus a hand of praise in this place. Hallelujah. Can somebody stand on your feet and make some noise for the glory of God? Come on, somebody. I don't need everybody. I just need 2 or 3 crazy people in God. Hallelujah. Look, give me a second. Listen, some of us have a sense of normalcy when we come to church. And then there is other people that realize that I shouldn't be here, and that there is no reason for me to still have the sanity that I have. Those are the type of people where praise does not necessitate a song. Praise does not necessitate an instrument. And I just need those 2 or 3 crazy people in Christ that know I shouldn't have been here if it wasn't for the goodness of the Lord, if it wasn't for the greatness of God, if it wasn't for the love of the everlasting, the Alpha, the Omega, the beginning, the end, the great I am, the bishop and the shepherd of my soul, the joy giver, the strength giver. He healed me when I was sick. He delivered me when I was chained up. I need you to give him the glory. Come on, take it up a notch. Take it up another level. Take it up another level. Let your praise begin to make your neighbors' chains to begin to fall, because God is in this place when we are praising him. We give you the glory. We give you the honor. We give you the praise. Oh my God. See, you guys are still waiting for a song. You're still waiting for a song. You're still waiting for the sound to push you into praise. But I give him praise anyways. I give you in anyways praise. I give you in anyways glory. I give you in anyways. Be magnified, be glorified, be lifted, oh Lord, for your goodness is everlasting. Your greatness is everlasting. Hallelujah. 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 Look at your neighbor and say, neighbor, I don't know about you, but I came to church today. I don't know about you, but I came to a living church today. And I'm hungry. Come on, tell him real good. I'm hungry. I've been hungry all week. I've been thirsty all week. And I've been to one restaurant and I went to another restaurant, and they fed me a food of this world. Can I talk to somebody? But I came here today, and there is something about this atmosphere that lets me know that God has something for me. So excuse me for the next 45 minutes, because I may just go a little crazy, but it's because God is talking to me today. Anybody ready for the word of God? Anybody ready for the word of God? Listen, I've been on vacation. I'm still technically on vacation, and so today I'm not going to speak to y'all, but I'm going to allow for God to use a man who he's been using tremendously in our generation. He's a young man. Last time that he spoke on this pulpit, he was still single, but God increased and matriculated him to a new level. Amen. And so now, can you just wave at the people? Just wave at them. No, he just wave at them. Yes. You know what I'm saying? And so we're blessed. He's a tremendous voice, even in our country. We've connected on so many levels, and like I said, he's doing a tremendous work. He's from the Church of Philadelphia in the Congo. They have many branches throughout the world, including in this particular city. And I know that he had to go preach at another church this afternoon, but I said, I'm going to steal you for this morning service so that you can come and bless us before you leave and go back to Congo. So with no further ado, I'm going to invite Pastor Lord Lombo. Lord Lombo. Amen. A man of great talent. Alléluia. Amen. You can have a seat. Thank you. Je suis heureux d'être là ce matin. I'm so delighted to be here this morning. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, ça fait longtemps que vous avez entendu le français. I know that for many of you, it's been a while since you heard a French service like this. Alors, on va faire un petit cours de récapitulation. And so I'm going to just recap a little bit.
Je suis très très heureux d'être là. I'm delighted to be Un here. grand merci au pasteur A great thank you Patrick Kassongo. to Pastor Patrick Kasongo. Et je suis honoré ce matin de travailler ici dans cette église. And I'm so delighted and honored to be able to work with you this morning. Merci à toute l'équipe. Thank you for the whole entire team. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. May the Lord bless you tremendously. Père, merci de nous parler ce matin. Thank you, Lord, for speaking to us this morning. Merci pour la parole que tu nous as envoyée. Thank you for the word that you've sent to us. Que cette parole nous transforme Let this word transform us au nom de in the Jésus-Christ. name of Jesus. Amen. Amen. Je dois vous avouer que j'ai beaucoup pensé et réfléchi à ce que je devais vous dire ce matin. I must admit to you that I had a lot of thoughts run through my mind about what it is that I was to share this morning. L'homme de Dieu, le pasteur Patrick, m'a parlé d'une grande série, une belle série que vous êtes en train de suivre ces derniers temps. Pastor Patrick spoke to me about the series that you guys have been engaged in. Et il faut dire que ma première idée était d'aller dans la même direction. And so my first idea was to go in the same direction. Mais je pense que ce matin, le Saint-Esprit a imposé un message dans mon cœur et j'aimerais suivre la voie de l'Esprit. Yet the Holy Spirit laid a message in my heart that I want to follow the voice of the Spirit. J'aimerais parler autour du thème « Les leçons qu'une crise peut nous enseigner ». I'm going to speak about the lessons that a crisis can bring or teach us. Les leçons qu'une crise peut nous enseigner. The lessons that we draw from a crisis. Et je pense que nous allons en partager 7 en 40 minutes. And so we'll share this in the next 40 minutes. Actes chapitre 27, verset 1. Acts chapter 27, verse 1. La Bible dit ceci. The Bible says this. Lorsqu'il fut décidé que nous nous embarquerions pour l'Italie, on remit Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de la cohorte Auguste nommé Julius. When the time came, we set sail for Italy. Paul and several other prisoners were placed in the custody of a Roman officer named Julius. Nous montâmes sur un navire d'Adramite qui devait côtoyer l'Asie. Aristarchus, a Macedonian from Thessalonian, was with us. We left on a ship whose home port was Adramyttium. Le jour suivant, nous abordâmes à Sidon et Julius, qui traitait Paul avec bienveillance, lui permit d'aller chez ses amis et de recevoir leurs soins. The next day, when we docked at Sidon, Julius was very kind to Paul and let him go ashore to visit with friends so they could provide it for him. Le verset 8 dit ceci. Verse 8 says this. Nous la côtoyâmes avec peine et nous arrivâmes à un lieu nommé Beauport, près duquel était la ville de Lazée. We struggled along the coast with great difficulty and finally arrived at a fair haven near the town of Lasea. Un temps assez long s'était écoulé We lost a lot of time. et la navigation devenait dangereuse car l'époque même du jeûne était déjà passée. The weather was becoming dangerous for the sea travel because it was so late in the fall. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. And Paul spoke to the ship officers about it. Man, he said, I believe there is trouble ahead if we go on, shipwreck, loss of cargo, and danger to our lives as well. » Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. But the officer in charge of the prisoners listened more to the ship's captain and the owner than to Paul. Le verset 13 dit « Un léger vent du sud vint à souffler, et se croyant maîtres de leur dessein, ils levèrent l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Verse 13 says, when a light wind began blowing from the south, the sailors thought they could make it. So they pulled up anchor and sailed close to the shore of Crete. Mais bientôt, un vent impétueux qu'on appelle Eurachylon se déchaîna sur l'île. But the weather changed abruptly, and a wind of a typhoon strength called the northeast burst across the island and blew us out of the sea. Verset 18. Verse 18. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. The next day, a gale force winds continued to batter the ship. The crew began throwing the cargo overboard. Verset 20, le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance
de nous sauver. Verse 20, the terrible storm raged from many days, blotting out the sun and the stars until at last all hope was gone. Verset 23, un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César et voici Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Verse 23, for last night an angel of God to whom I belong and whom I serve stood beside me. And he said, don't be afraid, Paul, for you will surely stand trial before Caesar. What more, God is in his goodness and has granted safety to everyone sailing with you. Deux derniers versets qu'on va lire, 43 et 44. Verse 43 and 44. Mais le centenier qui voulait sauver Paul les empêcha d'exécuter ce dessein. But the commanding officer wanted to spare Paul, so he didn't let them carry out their plan. Il ordonna à ceux qui savaient nager de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre et aux autres de se mettre sur des planches ou sur des débris du navire. Then he ordered all who could swim to jump overboard first and make for land. Ainsi tous parvinrent à terre sains et saufs. The others held on to the planks or the breeze from the broken ship, so everyone escaped safely to shore. Amen. Amen. Il y a combien d'années maintenant? Il y a 7 ans, It's been about 7 years lorsque je finissais mes études de théologie à Atlanta, Georgia. when I was finishing my seminary studies in Atlanta, Georgia. Nous avons reçu un éminent homme de Dieu des États-Unis que vous connaissez certainement. We received an eminent man of God that you must know. Alors, l'organisation de l'université avait appelé ce jour-là cet homme de Dieu afin de prêcher la parole avant qu'on remette les diplômes. So the university administrator invited him to speak before our commencement Et service. j'ai toujours en mémoire l'introduction de son message. And I always remember the introduction to his Je message. n'ai jamais oublié, ça fait 7 ans déjà, mais je l'ai toujours en tête. Il dit ceci. He said this. Il dit, il y a 2 types de personnes dans le monde. He said, there's 2 types of people in the world. 2 types de personnes. 2 types of people. Peu importe qui vous soyez, And no matter who you peu are, importe où vous êtes, no matter where you peu are, importe ce que vous faites dans la vie, and no matter what it is that you do in life, il y a 2 types de personnes dans there's le 2 monde. types of people in the world. Il dit le premier type, The first type, ce sont les personnes qui sont sur le point d'entrer dans une tempête. it's people who are ready to go into a wind world. Il dit la deuxième catégorie, And the second category ce of sont les people, personnes qui viennent fraîchement d'en sortir. it's the people who just came out of that wind Et il world, ajoute, il dit the storm. le dénominateur commun de tout humain. But the common denominator in all human beings Nous avons beaucoup de différences. is that we may be different. Nous avons été élevés différemment. We might have been raised differently. Mais nous avons tous un dénominateur commun. Nevertheless, we have one common denominator. De temps en temps, dans la vie de chacun d'entre nous, And from time to time in our lives, nous passons par des we tempêtes. go through storms. Les tempêtes, c'est des moments de crise. Storms are moments of crisis. Les tempêtes, c'est des moments de difficulté. They are moments of difficulty. La Bible dit dans ce texte que la tempête était si violente qu'ils avaient même perdu tout espoir de se sauver. The Bible says that that storm was so great that they even lost hope. Êtes-vous déjà passé par un moment tel que vous vous dites, il n'y a plus de salut pour moi? Have you ever gone through a moment where you say there is no more hope for me? Êtes-vous déjà passé par un moment où vous regrettez, vous dites, si seulement j'étais au Congo? Have you ever been through a moment where if Qu'est-ce I que was je still suis back in the venu Congo, faire dans ce pays? what did I come to do here in this country? Êtes-vous déjà passé par un moment où vous avez perdu tout espoir de vous en Have you ever sortir? been through a moment where you lost all hope to J'aimerais vous come out of it? encourager, lorsque vous rentrez chez vous à la maison, à lire tout le chapitre de Acte 27. C'est plein de leçons. I would encourage you to read the whole entire chapter when you go home because it's filled with lessons. Mais ce matin, il y a 7 leçons que j'aimerais partager pour nous concernant les crises qui peuvent arriver dans nos vies. But this morning I want to share with you 7 crises that may happen in our lives. La première leçon importante, The first important lesson, frères et sœurs, beloved, j'aimerais vous rappeler I want to remind que you certaines crises sont évitables. that some crises are we're able to get away from. Certaines crises sont évitables. They're avoidable. Ce n'est pas, je veux dire, il y a des crises dans la vie, tu n'es pas obligé de passer par Some elles. crises in life you can avoid. Tu peux les éviter. You can avoid them Si seulement if il only y a une condition pour éviter certaines there is crises. one condition to avoid them. Si seulement tu as entendu Dieu au départ. If you heard God from the beginning. Dans Actes chapitre 27, Acts chapter 27, la tempête qui a soufflé et qui a failli tuer tout le monde, the storm that blew and almost killed everyone. ces gens n'étaient
n'étaient pas obligés de passer par cette tempête. These people did not have to go through the storm. Lorsque vous lisez les premiers versets, Because when you read the first verses, la Bible dit que Paul les prévient. and the Bible says that Paul warns them. Paul leur dit, Paul tells them, les amis, je vois que la navigation va se faire de manière dangereuse. his friends, I noticed that things may be dangerous if we go on this trip. Il dit, ne naviguons pas maintenant. He says, let's not navigate now. Il dit, parce que je suis en train de Because percevoir I'm que perceiving devant il y a des brouillards. that there is all kinds of fog. Devant il y a des choses pas bien qui risquent de nous arriver. It seems like there's things coming up. Dieu leur avait parlé au départ par un homme. God spoke to them through a man. Dieu leur a parlé par Paul. God spoke to them through Paul. Il dit, n'y allons pas. He says, do not go. Mais la Bible dit But the Bible says que le centenier, that the commander, le leader, the leader, avait préféré écouter les paroles des soldats et des autres personnes plutôt que les paroles de Paul. preferred to listen to the man around him than Paul. Paul leur a dit clairement, But Paul said to them clearly. et Paul n'est pas expert en Now, navigation. Paul was not an expert in navigating. Alors, je comprends qu'on n'écoute pas ces paroles. And so it's understandable that they would not listen to him. J'imagine que les gens pouvaient lui dire, s'il te plaît, concentre-toi à prêcher la parole. Les histoires de navigation, ça ne te regarde pas. I'm sure people told him, listen, leave these things to us because this is J'aimerais not your dire à expertise. quelqu'un, And let me tell la parole somebody, de Dieu n'a pas besoin de la bouche d'un expert pour nous parvenir. God's word does not need an expert for him to speak Lorsque to us. Dieu veut nous atteindre, When God wants to reach il us, peut passer par n'importe qui pour nous faire entendre He can go raison. through anyone to help us to hear His Si voice. seulement ils avaient écouté If Paul, only they heard Paul. si seulement ils avaient écouté les paroles de Paul, If only they heard Paul's ils ne word, seraient pas passés par cette they crise. would not have gone through Dans this cette crisis crise-là, ils ont perdu beaucoup de choses. because they lost a lot in Mais that si crisis. seulement au départ, But if only in the beginning, ils auraient pu écouter la voix de they Dieu. would have heard God's voice. Je suis sûr qu'il y a certaines personnes qui me suivent en ce moment I'm sure that many people following us today et qui se disent, and who are telling themselves, si seulement j'avais écouté Pasteur Patrick, if only I heard Pastor Patrick, si seulement j'avais entendu le conseil qu'il m'avait donné il y a if only 3 ans, I heard the counsel that he gave me 4 aujourd'hui je ne years serais ago, pas dans cette I situation. wouldn't have been in this Il y a situation. des gens qui se souviennent There's people who remember, et qui peuvent me dire en ce dimanche matin, and I can tell me this morning, si seulement j'avais écouté mon père que je trouvais un peu bizarre, if only I listened to my father that I found to be weird back then. lorsque je lui emmenais cet homme ou cette femme, Whenever I brought this woman or this il m'avait man, donné un conseil. he brought me Si an seulement je advice. l'avais écouté, If only I heard je ne him, me serais pas retrouvé dans cette I situation. wouldn't have been in this J'aimerais dire à situation. quelqu'un aujourd'hui, I'd like to certaines, tell someone, tu n'es pas obligé de passer par toutes les crises. you don't have to go through every Certaines crisis. crises sont Some évitables. crises are avoidable, Et la condition pour les éviter, but the condition to avoid c'est them d'entendre la parole de Dieu au is to hear départ God's voice in the et de beginning. suivre le chemin que Dieu a tracé. Follow the road that God has placed before you. Vous savez, il y a des gens dans la vie There's people in life qui ne sont pas prophètes, who may not be prophets, mais qui ont des conseils prophétiques. but they have prophetic counsel. On n'a jamais oint ici à l'église comme prophète. We may not have anointed them as prophets here in the church. Il n'a pas une page sur Facebook, prophète, je ne sais pas qui là. They don't have a Facebook page with the name prophet. C'est seulement so and quelqu'un so. de normal que tu peux même négliger quand tu le vois. It may be a normal person that sometimes you even neglect. Mais c'est des gens qui, lorsqu'ils analysent ta situation But these are people that can analyze your et qu'ils te situation donnent un conseil, and give you an advice. son conseil vaut la parole de Dieu. And their advice is worth Il y a God's quelqu'un de word. comme ça dans la Bible qui s'appelle Achitophel. And there is a man in the Bible by the name of Dans Achitophel. 2 Samuel chapitre 16 verset 23, In 2 Samuel chapter 23, il est écrit sur Achitophel it is written about que Achitophel les conseils d'Achitophel that his advice avaient le même poids qu'un ainsi dit l'Éternel. was Wow. had the same worth of the thus saith the Lord. Cet homme
n'était pas Samuel. This man was not Cet homme Samuel. n'était pas Nathan, les grands prophètes du He temps de was not David. Nathan, the great prophet. Cet homme était juste un humain qui savait donner des conseils. He was just a human being Ah, who gave good je advice. prie dans le nom de And Jésus-Christ I pray in the name of que Jesus Dieu mette autour de ma vie that God places around des me gens qui savent regarder ma vie mieux que people moi-même who can see things in front et of qui me peuvent me dire, and that can tell me, je vois que le chemin que tu suis I can tell that the road that est you're un on chemin dangereux. is a dangerous road. Fais attention. Be careful. Et je prie que Dieu me donne l'humilité And I nécessaire pray that God humbles me enough d'écouter ce genre de to personnes hear these types qui of people peuvent être moins âgés que that moi, can be younger than qui me. peuvent avoir moins d'onction que moi, They may be less mais anointed de les than me, écouter afin d'éviter des crises qui but sont that I devant. may listen to them so J'aimerais that I can répéter à avoid quelqu'un en ce crisis. dimanche matin, And so I'd like to tell someone this morning, tu n'es pas obligé de passer par toutes les crises. you don't have to go through every crisis. Certaines crises Some crises sont évitables. are avoidable. J'aimerais que tu m'aides à être le prédicateur adjoint en ce dimanche I'd matin like for you to help me preach this et morning dire à ton voisin and de ma tell your part, neighbor certaines crises some crises sont évitables. are avoidable. Si seulement If only tu avais entendu Dieu au départ. you heard God in the beginning. Number two, La deuxième vérité que j'aimerais nous partager aujourd'hui. the second point that I'd like to share with you. Généralement, Generally, même lorsque nous n'avons pas entendu Dieu even when we haven't heard God directement par une voix qui vient soit du ciel, either an audible voice from heaven soit une voix qui parle dans nos rêves, or through a dream, ou même une voix qui parle au travers de ton voisin. or even a voice coming from your neighbor. Quand tu n'as pas entendu Dieu, When you've not heard God, il met toujours un signe sur ton chemin. He always puts a sign on your path. Le Dieu qui gère la nature The God who takes care of nature met un signe sur ton chemin pour te dire will always put a sign on your path to le say, chemin que tu es sur le point d'emprunter, this road that you're on ce n'est pas cela. is not the right. Le deuxième point, c'est que généralement, So the second point is generally, Dieu envoie un léger vent du sud God will send a wind from the south pour nous annoncer to announce to us qu'il y a une grande crise qui arrive. that there is a great crisis coming. Le verset 13 et 14, j'aime bien ces versets. Verse 13 and 14, La Bible déclare, the Bible says, soudain un léger vent du sud se mit à souffler. suddenly a light wind began to blow from the south. Quand Paul leur a parlé, ils n'ont pas écouté. When Paul spoke to them, they didn't listen to him. Ensuite, Dieu a soufflé un léger vent du sud. And then God blew a wind from the Et south. quand ils ont vu le léger vent du sud, And when they heard the light ils wind, se sont dit, oh mais ça c'est rien. they said, well, that's nothing. C'est pas ce petit vent qui va nous empêcher d'atteindre la It's destination. not this light wind that's going to stop La us. Bible déclare qu'ils ont négligé le léger vent du The sud. Bible declares that they neglected the light Mais wind le from the verset south. 14 dit ceci. But verse 14 says, Et soudain, but all of a sudden, un abruptly, vent impétueux qu'on appelle Eurakilon a typhoon strength wind called northeaster a soufflé sur le navire burst across the island and et a détruit tout le navire. blew out to the sea En the fait, whole le entire ship. léger vent du sud, aussi négligeable soit-il, And so the light wind from the south, as neglectable as it may be, est juste un message pour te dire, is a simple message to tell you derrière moi, il y a un plus grand vent qui risque de te détruire. that behind me cometh a wind that can C'est-à-dire, destroy lorsque tu you. regardes le léger vent du sud, ne le néglige pas. So when you look at the light wind from the south, do not C'est neglect un it. signe que Dieu envoie sur ton chemin It's but a sign that God is sending on your pour path te dire qu'il y a des choses plus graves qui arrivent to derrière. let you know that greater things are coming Mais behind. généralement, la Bible déclare au verset 13, And so generally the Bible declares in la verse Bible 13, dit, ils pensaient qu'ils étaient maîtres de leur dessein. and the Bible says that they thought that they were in control Et ils of se their sont dit, destiny. non, on peut maîtriser le vent du sud. So they said to themselves that we will be Il dit, able c'est to tellement handle this. léger que c'est négligeable, je maîtrise la situation. It's so light that we can handle Oh, it. We can take care of this. l'orgueil de la vie. Our pride in life. Ou quand Dieu nous envoie des signes, When God sends a on sign, pense qu'on contrôle la we situation. think that we're in control Il of dit, the Seigneur, j'ai situation. vu ce que tu as envoyé, Yes, God, I saw what you sent, mais c'est tellement petit que but it's so small mon budget est suffisant pour couvrir la that chose. my budget can cover it. Mais parfois Dieu nous envoie des signes But
sometimes God will send a Et si sign. seulement on peut, si on voit le léger vent du sud et qu'on fait demi-tour, je vous assure, vous ne rencontrerez jamais le vent impétueux. If you make a U-turn on the light wind, you will never have to meet a typhoon. Un jour, je prêchais sur ce message, j'ai donné un exemple One day I was preaching on this message and I gave an example qui a beaucoup fait rire that made a lot of dans mon people laugh. église et j'aimerais le redonner en ce dimanche I want matin. to share with you Ici à Dallas, here in Dallas. je disais I was saying que parfois, that sometimes durant la période des fiançailles, during my period of engagement, durant la période des fiançailles, not mine, but la période des oh, fiançailles, during when you're engaged, il peut arriver que there can happen. Dieu te montre un léger vent du sud. God can show you a light wind from Mais- the south, Mais généralement, but most of the time nous nous disons, we say to ourselves, je maîtrisais ça, I can't handle this one. ça a passé, This will pass over. ça a changé. She'll change. J'aimerais dire à quelqu'un, I'd like to tell someone, parfois les gifles des fiançailles sometimes the slaps that you get when you're engaged, se transforment en des vrais coups de poing dans le mariage. it can turn into real En fist fait, parfois, je fights. veux dire, Dieu t'envoie un signe déjà. In other words, God can already send you a small sign. Parfois, Dieu permet un écart pour t'enseigner. God can begin to show you little things to begin to teach you. Mais généralement, ce que l'on dit, But generally what we say, oh, ce n'est que ça, oh, it's this small thing. je vais maîtriser. I can handle Mais j'aimerais vous this. dire But let me say que les vents, en général, vont toujours en s'empirant. that winds generally get worse and J'aimerais worse. dire à quelqu'un, I'd like to say to someone, écoute le signe que Dieu Listen t'envoie. to the sign that God sends you. Je savais qu'en ce dimanche matin, il n'y aurait pas beaucoup d'amen. I knew that there wouldn't be a lot of amens this Alors, j'avais morning. déjà fait mon stock d'amen ce And matin. so I already stocked up with my own amens. Heureusement, j'avais dit à ma femme de m'envoyer 50 notes vocales où elle dit seulement Amen, Amen, And so I Amen. told my wife to send me 50 vocal le stock est bon, le stock est saying bon. Amen, amen, Alléluia. amen. La troisième leçon The third lesson qu'une crise peut nous enseigner, that a crisis can teach us c'est que dans des crises, is that in crisis, les pertes sont inévitables. that losses are inevitable. Lorsque vous passez par une crise, When you go through a crisis, les pertes sont inévitables. losses are inevitable. Il y a parfois des pertes en termes de biens. Sometimes you lose goods. Parfois, dans une crise, tu perds des amis. And sometimes in crisis you lose Tu passes friends. par un moment tellement difficile que même tes amis s'en vont. That even your friends leave you. Les gens pensent même que tu es maudit. And people even think that you're cursed. Dans les crises, In crisis, tu perds toujours des gens. you always lose people. Et certaines crises, lorsqu'elles arrivent, And some crises, when they happen, elles te font perdre peut-être même ta réputation. they even make you lose your Dans reputation. les crises, In les crisis, pertes sont inévitables. losses are inevitable. Le verset 18 et 19, Verse 18 and 19, la Bible déclare que la crise était tellement forte it says that the wind was so great qu'ils ont commencé à jeter les agrès du navire. that they began throwing the cargo overboard. Ils ont même pris certains de leurs biens, ils les ont jetés dans la mer. They even began to throw their own goods or materials. J'imagine que quelqu'un avait des belles chaussures croco. And I could imagine someone with nice shoes. Vous, en Amérique, vous ne pouvez pas comprendre quand je parle de belles chaussures croco. Maybe you may not understand it here in America when I'm Parce que talking vous, en about Amérique, nice c'est plus des shoes. boots et des Cage et des Jordan. Because you guys love all these sneakers Mais si here. seulement je prêchais ce message à Paris. But if I ah, was preaching in Paris, les descendants du vieux Narcos, allez comprendre. all of the descendants of Mr. Narcos would have understood. Ou de Gorbatchev. Or Gorbachev. Frères et sœurs, My beloved, j'imagine que quelqu'un avait sa plus belle paire de chaussures, mais il a dû jeter cela parce que la crise était forte, il fallait alléger le navire. maybe somebody was carrying their most expensive pair of shoes that they threw overboard because they had to save Y the avait-il ship. quelqu'un qui avait acheté un petit cadeau pour sa femme qui se trouvait à Rome, mais il a dû
jeter le cadeau parce que la crise était tellement forte. Maybe one person who had bought this nice gift for his wife in Rome had to throw it overboard because C'était they à un had moment to où il save fallait the ship. tout jeter à la mer. They had to throw overboard everything. Ils ont même jeté une partie de leur nourriture. They even threw overboard their food. La Bible déclare pendant 14 jours, ils n'ont même pas mangé, ils étaient à jeûne forcé. The Bible says that for 14 days they didn't even eat. Ils ont jeté plusieurs choses à la mer à cause de la crise. They threw overboard many of things because Les of the pertes crisis. dans une crise sont inévitables. Losses in a crisis are inevitable. Beaucoup d'entre nous sont passés par une crise financière, ils ont perdu maison, voiture et beaucoup d'autres choses. A lot of people went through financial crisis where they lost houses, Joseph cars. en Égypte Joseph in Egypt, est passé par une crise qu'il n'avait pas du tout préparée. when he went through his crisis, he didn't prepare Lorsque la femme everything. de Potiphar a raconté tout ce qu'elle a raconté, When Potiphar's wife said everything that she said, Joseph est passé par une crise, il a été mis en prison. Joseph went through his crisis and was thrown Et in prison. j'imagine que tout le monde le regardait d'un œil bizarre pour dire ce gars est dangereux. And everybody must have looked at him and said, man, this guy is Il a dangerous. perdu toute crédibilité en He Égypte. lost all his credibility Il a in perdu Egypt. sa réputation en He lost his Égypte. reputation in Lorsque tu Egypt. passes par une crise, When you go through a il y a crisis, toujours des pertes. there is always losses. Combien d'entre nous, How many of us, lorsque tout allait bien when everything was well et que financièrement vous étiez fort, and financially you were strong, vous étiez entouré de beaucoup d'amis, you were surrounded by many friends, mais aujourd'hui, alors que vous passez par un moment de moins bien, but now that you're going through it, beaucoup vous ont quitté. many people Les are crises leaving you. révèlent la vraie nature des gens autour de vous. Crisis reveal the true nature of people Tu veux, around you. tu veux savoir ce qu'ils pensent de toi? Do you want to really know what they think Tu of veux you? savoir ce que ton voisin pense vraiment de toi? You want to really know what your neighbors think about you? Passe par une crise If you go through a et tu crisis, sauras que ce qui était enfoui dans son cœur va commencer à ressortir. you'll begin to notice that which was buried in his heart. Je vous avais dit, I told you cette sœur-là, elle n'est pas sérieuse. that sister is not serious. Je vous avais dit, I told you. ce frère-là, c'est un escroc. Didn't I tell you that he was a crook? Je vous avais dit, Didn't I tell lorsque you tu passes par une crise, that when you go la through a vraie crisis, nature de ceux qui sont autour de the toi se true révèle. nature of those around you begin to reveal C'est themselves. pourquoi aussi difficile que les crises peuvent être. So that's why, as hard as those crises may be, L'un des points positifs, c'est que c'est un moment de révélation. one of the positive points is that it's a moment of revelation. Les pertes sont inévitables. Losses are inevitable. Les pertes sont inévitables. Losses are inevitable. Les pertes sont inévitables. Losses are inevitable. Quatrième leçon que j'aimerais nous partager en ce dimanche matin. The fourth thing that I'd like to share with us this morning, Le verset 20 qui le dit. verse 20 says it. La Bible dit, The Bible says, nous avions l'impression it seemed qu'il n'y avait plus de salut pour nous. that there was no more salvation for us. Tout est tellement noir Everything was so grim and dark que parfois on a l'impression that it seems sometimes qu'il n'y a plus de salut pour nous. that all hope is gone. Est-ce que peut-être que ça vous est jamais arrivé? Moi, ça m'est déjà arrivé. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de passer par une situation où tu te dis que c'est fini pour toi? Has it ever occurred to you, maybe that you're going through a situation and you say, really, this is it for me. It's over. Peut-être pas vous. Maybe not you. Quand je vous regarde, vous, When I look at you, vous êtes bien? you seem to be Vous? good. You Non, vous êtes bien. you seem to be Mais all nous well. autres là, But for us, il nous est arrivé de passer par une it has situation happened that we went through situations où tu te dis, where you asked yourself, en ligne, je ne sais pas si le pasteur Patrick pourra le traduire, en lingala ça sonne mieux. In Bilia Lingala. kinga bikoki. whatsoever had to happen happened. C'est presque ça. C'est-à-dire vraiment Bilia kinga bikoki. Whatsoever had to happen happened. Il n'y a plus de salut pour moi. There is no more salvation for me. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu parents, enfants, A lot of people lost
their parents, their children. Un jour, je suis allé prier pour une famille. One day I went to pray for a family, C'est une dame avec qui j'habitais dans le même quartier, une maman, elle avait 4 filles. a woman that lived in the same city as my neighborhood, and she had 4 daughters. Et la plus âgée, on a presque le même âge parce qu'elle est toujours vivante. And so the oldest one, we are almost the same age. On préparait son mariage, tout le monde était content. Everybody was getting ready for her wedding. Et Everybody was le mariage happy. était prévu dans 6 mois. And her 6 mois wedding après. was 6 months later, in 6 months. Et 4 mois avant son mariage, But 4 months prior, son fiancé, je ne sais pas, était allé faire une course, je ne sais pas où. her fiance went somewhere, Il a fait un accident de voiture, il est mort sur place. and he had a wreck, an accident, and he died on the spot. Et je me souviens encore lorsqu'on m'a appelé pour m'annoncer la nouvelle. And I remember whenever they called me to announce to me Je what had je happened, suis allé la voir. I went to see her. Évidemment, elle était dans tous ses états, vous pouvez comprendre. Yeah, as you can imagine, she was really a wreck. Déjà qu'elle est claire de teint, elle était devenue rouge. She's light skinned, so she was all red, Elle était en train de pleurer amèrement. and she was really crying bitterly. Et elle m'a dit clairement, And so she told me, il n'y a plus d'espoir pour moi. "There's really no more hope for me." Le premier m'avait quitté. The first one left me. Le deuxième est parti sans rien dire. The second one left without saying a Le word. troisième, pareil. And the third one, the same. Enfin, j'avais trouvé quelqu'un de sérieux. Finally, I found someone who I had hopes. Je pense que je suis maudite. I really believe that I'm cursed. Vous passez par des crises et vous avez comme l'impression qu'il n'y a plus de salut. You pour go through a crisis where you say there is really no more hope for me. Alléluia. Amen. Vous avez comme l'impression que c'en est fini pour vous. Et parfois même, vous commencez à vous demander, sûrement il y a quelque chose qui ne va pas avec moi. And sometimes you even say to yourself, there must be something wrong with Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Why is it only happening to me? Il y a forcément quelque chose qui ne va pas. Surely there's got to be something wrong Et with tu me. commences à analyser ta généalogie, tu te demandes, y avait-il pas un sorcier parmi mes grands-pères? And you begin to look at your lineage and you begin to say, well, maybe there was a witch doctor Y in my a-t-il pas des family. liens à briser? Mais pourquoi il y a des choses qui m'arrivent? C'est invraisemblable. It's really unbelievable. J'ai une bonne nouvelle pour vous. But I have some good news for somebody. La 5e leçon que ce message nous donne, The fifth lesson of this message gives us, frères et sœurs, our beloved. j'aimerais que vous puissiez toujours l'enregistrer, cette leçon. I want you to remember this Peu lesson. importe ce par quoi vous pourrez passer. No matter what it is that you're going through, N'oubliez pas. never forget. Numéro 5. Number 5. Pour chaque crise, For every crisis, il y a toujours une issue. there's always an issue. J'aimerais le répéter. Let me say it again. Pour chaque crise, For every crisis, il y a toujours une issue. there's always an issue. J'aimerais dire à or quelqu'un, a way. aucune crise n'est éternelle. No crisis is eternal. Aucune crise n'est éternelle. No crisis is eternal. Chaque crise a une issue. Every crisis has a Chaque way crise out. a une solution. Has a solution. À chaque fois que la crise entre par la porte, Every time that you j'aimerais dire à quelqu'un, enter the regarde door, bien, il y a une fenêtre ouverte par let me laquelle tell tu you, peux there is sortir. always a window that you can come out of. Pour chaque crise, il y a une issue. Every crisis there is a way out. Même au sujet de la tentation, la Bible déclare. Even in temptation, the Bible La says. Bible dit les tentations qui vous ont assaillis sont communes à tous les hommes. It says that every temptation is common to every man. Parce que même la tentation est une crise. Because even temptation is a Il dit, les crisis. tentations sont communes à tous les hommes. Temptation is Mais common to j'aime le every verset man. qui vient après. But I like the verse La Bible dit, that mais follow. Dieu est fidèle. But the Bible says that God Et is il ne faithful. permettra pas And he will never que put vous more soyez tentés au-delà de vos forces. on you than what it is that you can bear. Mais le plus beau, c'est la phrase qui vient après. And the greatest phrase La is what Bible comes déclare, after. The Bible pour says, chaque tentation, for every temptation, il préparera toujours he will always le prepare moyen d'en sortir. way out. J'aimerais dire à quelqu'un, I'd like to tell il y a somebody, toujours une porte ouverte There par is laquelle tu peux always sortir. an open door by which you can come out. Il y a toujours une issue de secours. There is always a way out for your rescue. Vous savez, lorsque vous êtes dans un bus You know when you're in a bus et on vous dit en cas de feu, en cas d'incendie, and they say to you, in case there is derrière il y a a la porte de secours. fire, there is an exit J'aimerais dire, door pour out the back. chaque crise, il y a une porte Let me ouverte. tell you that there is always an Pour open door chaque in the crise, back. Dieu prévoit le moyen d'en Every sortir. crisis, God has an exit way. Vous savez pourquoi beaucoup de gens
Do you know why a lot of people se suicident lorsqu'ils passent par un moment difficile? commit suicide when they're going through hard times? Beaucoup de gens, lorsqu'ils passent par une crise, ils ôtent leur propre vie. Sometimes people go through crisis and they take their own lives. Vous savez c'est pourquoi? You know why? Parce qu'ils n'ont plus d'espoir. Because they lost all hope. Parce qu'ils se disent que c'est fini pour Because eux. they say that it's over for them. Et j'aimerais dire à quelqu'un, But I'd like to tell ce n'est somebody, jamais fini tant que Dieu n'a pas it's dit not over until God que c'est says fini. that Ce it's n'est over. jamais fini tant que It will Dieu, never be over until peu importe la plus grande erreur que no tu as eu à matter commettre the dans ta vie, greatest, error that you made il in y a your life. toujours un moyen d'en sortir. There is always a way out. Est-ce que cette crise a été causée par toi-même? Was this Peu crisis importe, caused by you? même si c'est toi-même le fautif, Even if you are j'aimerais at te fault, dire, il y a toujours un moyen d'en there is sortir. always a way out. Dieu a un plan même pour tes erreurs. Has a way Dieu for a your un errors. plan même pour tes péchés. Even for Je your veux dire, Dieu mistakes. a un plan God has a plan. même pour tout ce par quoi toi-même tu as causé. Pour tout ce que through- toi-même tu as causé. Even for the things that you caused yourself. Et c'est pour cela que Dieu nous envoie toujours un message d'espoir. This is why God always will send a message of hope. J'aimerais dire à I'd quelqu'un like to tell en ce somebody dimanche matin, this Sunday je suis morning, venu comme un prophète de I l'Éternel came as a prophet of the Lord, prophétiser sur la vie de quelqu'un prophesy on someone's qu'il life. y a un moyen pour toi de There sortir. is a way out for you. Et je vais te montrer aujourd'hui bibliquement And I'm going to show you it biblically. quel est le moyen par lequel tu peux sortir de ta What is crise. your exit door for this crisis? Lorsque Israël passait par une crise, When Israel went through their crisis, dans le livre de 2 Rois, chapitre 6 et chapitre 7, in 2 Kings chapter 6 la and Bible 7, déclare qu'il y avait une famine comme jamais auparavant. the Bible declares that there was a famine like never before. La Bible déclare que, écoutez, c'était tellement grave, la famine avait tellement duré The famine took so long que les gens ont commencé à manger leurs propres enfants. that people began to eat their own kids. C'est pas moi qui le dis, vous pouvez lire ça dans 2 Rois chapitre 6. You can read it in 2 La Kings Bible chapter déclare 6. une femme a appelé sa voisine. The Bible says that a woman called her neighbor. Si c'était un homme, j'aurais pu comprendre quand même, même si quand même c'est incompréhensible. If it was a man, I would have understood. Mais ce sont 2 femmes But this is qui two ont women décidé. who decided Nous avons tellement faim. that we're so hungry, Nous tremblons de faim. that we're shaking with Une hunger. femme qui a porté son enfant 9 woman mois dans le ventre. Carried her own baby for Elle 9 prend la months. décision à cause de la crise. Decides because of the crisis Aujourd'hui, on va faire un bouillon de mon enfant. that today we will have we will eat our child. Je vais la tuer, I'm gonna kill je vais the la kid, préparer. and I'm gonna cook Et nous my deux, on child. va manger mon enfant. And we're gonna eat our baby. Et elle dit, et demain, And she says, nous allons tomorrow tuer ton enfant we will kill your et nous allons child, manger nous deux. and we will eat Elles together. se sont entendues. So they came to La an crise agreement. était tellement forte que même la The mère crisis was so great a perdu tout instinct maternel. that even the woman lost all of her motherly instincts. La Bible déclare, elle a tué son enfant. She killed her Elle child. a mangé son enfant. She ate Oh my her God. child. Et la Bible dit le lendemain, And the Bible says the elle est next allée day, vers la voisine. she went to her Elle dit, neighbor. maintenant c'est ton tour. And she said, now it's your Et turn. la voisine a dit, And the neighbor said, je suis désolé. I'm sorry. On a mangé le tien, on mangera pas le mien. We ate yours, but Elle we won't était eat tellement mine. fâchée She was so qu'elle est angry allée parler au roi. that she went to Elle speak dit, to the king. oh roi, She said, oh king, on avait eu une entente. we had an agreement. Maintenant, elle a mangé mon enfant. She ate my child. Moi, je veux manger le sien. Now I want to eat Et elle her child. refuse. And she said, Le no. roi était tellement dans la honte. And the king was La so Bible déclare astonished. qu'il a déchiré ses habits. He rent his clothes. Et il a dit, Élisée doit mourir aujourd'hui. He said, Elisha Il dit, must, parce que toute cette crise Elisha must nous die est because of arrivée this à crisis. cause d'Élisée. This crisis happened Mais la because of Bible Elisha. déclare, But the Bible le declares roi a envoyé son serviteur that the king sent his pour servant aller dire à Élisée, go and speak to avant Elisha. ce soir, Before tonight, on va couper ta tête. we're gonna cut your Mais la head. Bible me dit, But the Bible quand le says serviteur était en that chemin, when the servant avant was on his qu'il way, n'arrive dans la maison before d'Élisée, he got to il Elisha's est écrit, house, it is la written, parole de l'Éternel tomba the sur word Élisée. of God came upon Et Élisée s'est Elisha. levé pour dire, And Elisha stood and ainsi said, parle l'Éternel. Thus saith the Lord, Demain à la même heure, tomorrow at the
the La same crise va disparaître. crisis will Je end. suis venu comme Élisée dire à I quelqu'un, come as Elisha ainsi to say, parle l'Éternel. thus saith the Peu Lord, importe ce par quoi tu passes, no matter what it is that demain you're à la going même through, heure, tomorrow at the Dieu same va te hour, tirer de cette situation. draw you out. Je suis venu te I dire, came to tell peu you, importe le feu par lequel tu no es matter passé, the fire you're ça going ne through, va pas te it brûler. will not burn Car you, ainsi parle l'Éternel. because thus saith the Lord. My goodness. Ainsi parle l'Éternel. Thus saith the Lord. Ainsi parle l'Éternel. Saith the C'est Lord. pourquoi le psalmiste pouvait dire, This is why the psalmist même said, quand je passe par le feu, even when I go through le the feu ne me fire, brûlera pas. the fire shall Même not quand burn je me. traverserai les eaux, Even when I go through les the eaux ne waters, me submergeront pas. not swallow Parce me. que l'Éternel est avec Because moi. the Lord is with Je me. suis dans une crise, I'm in a crisis, mais j'y suis avec but l'Éternel. I am in it with the Lord. Le problème, c'est si j'y étais seul. The issue would have been if I was On alone. a pris Meshach, They took Meshach. on a pris Shadrach, They took Shadrach. on a pris Abednego. They took On les a Abednego. déposés dans une crise. Put them in a On les a crisis. mis dans une fournaise ardente. Put them in a furnace. Mais ma Bible déclare, But my Bible lorsque says, le roi est venu vérifier, when the king came il a to vu un verify, quatrième homme. he saw a fourth Il a man. posé la question, And so he asked n'avons-nous the pas question, jeté 3 personnes? "Did we not throw Et on lui three répond, people?" oui, 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 oui. And they said, Et yes. puis il dit, And he mais says, comment ça je vois 4 personnes? Is it that I see a Mais j'aime fourth? le verset qui vient après. And I like the La Bible verse. dit, le roi a dit, The king said, faites sortir Shadrach, bring out Shadrach, faites sortir Meshach, bring out Meshach, faites sortir Abednego. bring out Et la Bible Abednego. déclare, And the Bible ils les says, ont fait sortir. they brought them out. Mais ma question, But my question, le roi a vu 4 personnes. the king saw 4 people. Pourquoi il n'a sorti que 3 personnes? Why did he bring out 3 people? Est-ce que je peux aller plus loin? Can I go deeper? Le roi dit lui-même qu'il voit 4 hommes. The king said, I see 4 people Mais in the il furnace. dit de sortir 3 hommes. But he's asking to bring out 3 people. Ce que tu n'as pas mis dedans, tu ne peux pas le sortir. What you didn't bring in, you cannot bring out. Et la bonne nouvelle est que And so the good news on n'a is sorti que 3 personnes. they brought out 3 people. La 4e personne n'est jamais sortie. The 4th one never came Dieu out. qui était là avec eux, Because the God who was there il with n'est them, jamais sorti. he never came Tu out. sais pourquoi? Do you know why? Parce qu'il savait Because he knew qu'après Shadrach, that after Shadrach, après Meshach, after Meshach, après Abednego, after Abednego, l'autre l'homme aussi serait dans une Lord, crise. Patrick would be Il in savait there. que même le pasteur Patrick pourrait y passer. He knew that you Il would savait go que through même the le pasteur fire. Yves, il peut lui arriver d'entrer dans une crise. He knew that you Il would savait be in que the même fire. Nicaise, il peut lui arriver d'entrer dans une crise. Be in a fire. Alors il n'est jamais sorti. So he never Il came out. t'attend là-bas dedans. Waiting in J'aimerais the dire à fire. quelqu'un, I wanna tu tell es somebody. peut-être dans la crise, Maybe you were in the crisis, mais il n'est jamais sorti, il but t'attendait. he never came out. Il est avec toi He's là-dedans. with you in it. Il est avec toi dedans. He's still in it with you. Il n'est jamais sorti. He never came out of the De furnace. génération en génération, From generation to generation, il est toujours là. he's still in the Si tu furnace. passes par un moment So if difficile, you're going through it, n'oublie pas, don't forget l'Éternel est mon berger. that the Lord is my Je ne shepherd. manquerai de I rien. shall not want. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Down in the green Il dit même pasture. quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. with me. Sa roulette et son bâton me His rassurent. rod and his staff are with me. La bonne nouvelle The good news est que Dieu sait comment te sortir de is cette that God crise. knows how to bring you out of your crisis. Aucune crise n'est éternelle. No crisis is eternal. J'aimerais parler à quelqu'un. I'd like to tell Il somebody, est possible que tu as commencé à avoir des pensées it suicidaires. is possible that you decided to commit suicide. Et j'aimerais te dire, But I'd like to tell you, ne crains pas, fear not. ne te fais pas de mal. Do not harm yourself. Même ça, ça va passer. Even that will pass. Ça va passer. This too shall pass. Et vous savez ce qu'on dit, n'est-ce pas? You know what they say, right? Ce qui ne te tue pas What doesn't kill you te rend plus fort. can only make you stronger. Un jour, un homme est passé par une crise. One day, a man went through a crisis. Je suis en train de préparer ce message. I'm preparing this message. Je suis en train de faire une étude sur cet homme. I'm studying this about this man. C'était un officier romain. He's a Roman officer Il a voulu se tuer. who wanted to kill himself. Au fait, c'est dans Acte 16. According to Acts chapter Vous pourrez aller 16, lire.
You can read this. Cet homme avait des prisonniers, Paul et Silas et d'autres prisonniers. This man had Paul and Silas as prisoners. Et vous connaissez l'histoire. And you know the story. Paul et Silas ont commencé à chanter les louanges de Dieu à Paul and minuit, Silas began to sing in the midnight en hour. plein milieu de la crise. In the midst of their crisis. La Bible déclare que la prison a commencé à bouger. The Bible declares that the prison doors Les began liens to sont shake. tombés. And all of their chains La- began to fall. les portes se sont ouvertes. And the doors began to open up. Et quand cet homme a vu ça, And whenever this man il dit saw je this, suis mort. he says, I'm done for. Quelle crise! What kind of crisis? Pourquoi? Parce qu'à l'époque, Because at the time, si on t'a donné de garder un prisonnier if they made you responsible for prisoners et que le prisonnier s'est échappé, and the prisoner escaped, la peine qui devait revenir au prisonnier the sake that was to fall on them va revenir sur toi. would fall on you. Mais maintenant, cet homme n'avait pas que 2 prisonniers, il avait des centaines de prisonniers But qu'il this devait man garder. didn't only have 2 prisoners, he had Quand il a hundreds of vu la prisoners. porte ouverte, So when he saw il a the dit, door oh, open, les prisonniers se sont échappés. he says that all the prisoners Du have coup, escaped. il est passé par une crise sans précédent. All of a sudden he had La a Bible déclare, crisis. il a tiré son épée The Bible says that he drew out his sword. et il a voulu se tuer. He wanted to kill Et him. c'est là que Paul lui dit, But Paul said to him, arrête, stop, ne te fais pas de do mal. not harm Nous yourself. sommes tous ici. We're all Et il here. pose la question à Paul, So he asked, comment faire pour être sauvé? how can I Et be Paul lui saved? répond, And Paul said, crois au Seigneur Jésus-Christ believe in the Lord, et tu seras sauvé, toi et ta and you famille. and your house shall Vous be savez, saved. quand on passe par une You crise, know when you go through a certaines crisis, personnes veulent se faire du mal. some people want to harm themselves. Mais je suis venu te dire, arrête, But I'm telling you, stop. ne te fais pas de mal. Do not harm yourself. Il y a une issue pour toi. There is a way Et out. Paul lui dit, nous sommes tous là, personne ne s'est échappé. Paul says, we are all here. No, none of us escape. Le message d'espoir que Dieu m'a envoyé pour vous, The message of hope that God has sent me to share with you. vous sortirez de cette crise. You will come out of your crisis. Il me reste que 4 minutes 30 secondes, alors la 6e leçon, l'avant-dernière. The next to the last lesson, number 6. Être bien entouré peut limiter les dégâts. To be well surrounded can limit the damage. Vous savez, la tempête que Paul a connue, You know, the storm that Paul went through, quelqu'un d'autre l'a connue aussi. somebody else went through the same storm. Il s'appelle Jonas. Jonas went through it. Jonas était presque dans la même situation que Paul. Jonas was in a similar situation. Dans un bateau en train d'aller quelque part et il y a eu une tempête. In a boat going somewhere and there was a storm. Paul aussi dans un bateau en train d'aller quelque part et il y a eu une tempête. Paul was in Même a situation. boat. Same Mais situation. regardez la différence. But here's the difference. Jonas, Jonas, la tempête a soufflé à cause de lui, the storm came because of him, à cause de sa désobéissance. because of his disobedience. Les autres qui étaient dans le navire n'avaient rien fait de mal. The ones in the ship had done nothing wrong. Et vous savez ce qui s'est passé? And you know what happened? Quand ils ont jeté Jonas, Whenever they threw him overboard, la tempête s'est calmée. the storm calmed down. Mais au cas de Paul, But in Paul's case, c'était pas sa faute. it was not his fault. C'était la tétutesse des autres. It was everybody else's heart. Et Dieu a dit à Paul, And Paul, and Dieu a dit à Paul, God tells to Paul, tu ne mourras pas. you will not Et die. non seulement toi, Not only you, tous ceux qui sont avec toi dans ce navire, but everyone with you. personne ne mourra à cause de toi. No one will die because Ok. of you. Donc la différence entre Paul et Jonas, And so the difference between Paul c'est and que Jonas, Jonas, c'est le genre de personne. Jonas is a type of people, Quand tu le mets dans ta vie, when you bring them in your life, il t'emmène des crises qui ne te concernent même they pas. begin to influence crises in your life that have Et la nothing to do with solution you. avec Jonas, And the solution with c'est Jonas de le prendre, is to take him de le jeter dans l'eau. and to throw him in the N'aie water. pas plus de compassion pour Jonas que Jésus-Christ Do not lui-même qui est mort have sur la croix pour lui. compassion for Jonas. Jonas, il faut le prendre et le jeter au dehors. You have to throw out Il y a des Jonas gens, in your life. remarque bien dans ta vie, Notice in your life, depuis que tu es devenu son ami, ever since you became les his friend, problèmes ont commencé dans ta vie. issues begin to happen Depuis in que your tu life. l'as rapproché de toi, Ever since you drew les them problèmes near ont commencé. you begin to have La issues. solution, c'est de le The jeter. solution is to throw C'est de them le out. mettre en It's dehors. to put them out of your life. J'aime dans le langage du catch américain, on dit par-dessus la 3e corde. Vous comprenez pas, c'est pas grave. C'est-à-dire, en fait, qu'il faut le mettre au dehors. In other words, you have to throw him out of the ring. Vous savez pourquoi?
Why? Parce que Dieu aussi a un plan pour Jonas. Because God has a plan for Jonah. Dieu enverra un poisson. God will send a fish. Si tu le mets dehors, il ne mourra pas. If you put him out, Même they si will tu not le jettes die. dans l'eau, il ne mourra pas. Even if you leave Dieu him in the a un water, plan pour lui. because God has Le a plan poisson for va him. venir l'avaler The fish will et come le and poisson swallow va him l'emmener dans le territoire de sa destinée. and will bring him to Mais his toi, destiny. ta But responsabilité, your responsibility c'est de le mettre au dehors. is to bring him out. Parce que si tu ne le mets pas au dehors, If you don't take le him bateau out, va se déchirer. your boat will Et vous fall finirez, apart, vous tous, par entrer dans l'eau. and you will all Mais fall le in the water. problème est que But the issue, le poisson n'a reçu l'ordre que d'avaler une personne. the issue is that the fish is only given the order to C'est-à-dire, swallow si vous one vous person. retrouvez dans l'eau, So if you are in the water, lui sera sauvé. he will be saved. Mais toi, ton cas est différent. Fortunately for you, you will not. Alors, si toi, tu veux être sauvé, So if you have to be saved, mets-le au dehors et Dieu s'occupera de lui. put him out and God will take care Par of him. contre, il y a d'autres personnes comme Paul. But there is people like Paul. C'est-à-dire que si tu passes par une crise If you're going through a et que crisis, Paul entre dans ta vie, Paul enters your tu ne life. mourras pas à cause de You will Paul. not die Je because of prie dans Paul. le nom de Jésus So I pray que in the Dieu name of Jesus enlève les Jonas de ta that God vie removes et Jonas que in your Dieu life fasse monter les Pauls. and brings Pauls in your life. Alléluia. Qu'il fasse monter les Pauls Let him raise up the Pauls in your life, et qu'il enlève les Jonas. that he may remove Jonases in your life. La dernière chose, The last thing, il me reste 19 secondes. I have 19 seconds. Et je vais demander 2 minutes seulement de prolongation. I'm gonna Juste 2 ask minutes. 2 Pastor, minutes. may I? Go ahead. Thank you so much. La dernière chose, The last thing, il y a 2 façons de sortir d'une crise. there is 2 ways to come out of a crisis. Il y a 2 façons. There's 2 ways to come out of a crisis. La première façon, The first, c'est le verset 43 à 44. J'aimerais qu'on relise. verse 43 and 44, I want us to read it again. Il dit, It says, le centenier qui voulait sauver Paul but the commanding officer wanted to spare Paul, les empêcha d'exécuter ce dessein. so he didn't let them carry out their plan. Écoutez très bien ces derniers versets. Il dit, Listen carefully. il ordonna à ceux qui savaient nager Then he ordered all who could swim de se jeter les premiers dans l'eau pour gagner la terre. to jump overboard first and make for land, Verset 44 dit, et aux autres and to the others de se mettre sur des planches ou sur des débris du navire. held on to the planks or debris from the broken ship. Il y a 2 façons de sortir d'une crise. So there's 2 ways to come out of a crisis. Si tu veux gagner la terre ferme If you want to go on firm land et ne pas être perdu and not lose et ne pas mourir dans ta yourself crise, and not die in your il y a crisis, 2 cas. there is 2 ways. 1. Number 1, Il dit, si tu sais nager, if you know how to swim, tu n'as pas à avoir peur. don't fear. C'est de l'eau. It's water. Nage Just swim through it et tu arriveras à la terre. and you'll get to the land. Mais il dit 2. But he said, number 2, Si tu sais pas nager, if you don't know how to swim, c'est pas grave. don't worry. Il y a les débris du navire. There's debris from the shipwreck. Il y a des planches faites en bois. There is wooden debris and planks. Monte sur la planche Just get on the plank et laisse-toi emporter par le courant jusque sur la terre ferme. and let the water carry you all the way to land. La première façon de sortir d'une crise, The first way to come out of a c'est crisis ceux qui savent nager. is those who know how to swim. C'est-à-dire quoi? In other words, Compter sur les aptitudes que Dieu t'a données. know every single ability that God Il y has a des given you. choses que tu sais faire. There are things that you know how to do. Et si tu les fais, tu sortiras de la crise. If you apply them, you will come out of your crisis. Tu as peut-être un problème d'argent, c'est ça ta crise? Maybe your financial issue. Même si, peut-être que ta crise est financière. Maybe your crisis is Mais financial. Dieu t'a donné But l'intelligence. God has given Tu you as des the intelligence. aptitudes que Dieu t'a données. You have abilities Tu peux that God has monter given un you. projet. You can bring Et avec la main de Dieu, ce projet va te donner et tu vas sortir de ta crise. start a project that will allow for you to overcome. Il y a des gens qui savent nager. There is people who know how to swim. N'attendez pas. Don't wait. Développez votre potentiel Develop your et potential vous sortirez de votre crise. and you will come out of your crisis. Quelle est la crise par laquelle tu passes? Est-elle émotionnelle? What is the crisis you're going J'aimerais through? dire, tant que tu es vivant, tu peux encore sortir de ta As crise. long as you're still living, you can come out of your crisis. Mais le deuxième cas, The second case et si je ne sais pas nager? is that if I don't know how to swim, Deuxième cas, the second way, accroche-toi sur la planche hang on to the plank
Et la planche t'emmènera de l'autre côté. and the plank will carry you to Quelqu'un va land. me poser la question, mais la planche là c'est quoi? And somebody's asking themselves, what is the plank? Quelle est cette planche sur laquelle je dois m'accrocher? Moi je sais pas nager, moi je n'ai pas les capacités de mon frère ou de ma sœur. I don't have the same capacities as my brothers and sisters. What is that plank? Cette planche c'est 4 choses. That plank has 4 La première des elements. choses, The first, cette planche c'est Dieu lui-même. this plank is God Si tu himself. sens que de toi-même tu ne peux pas y arriver, If you know that you can't do it on your own, accroche-toi à Dieu, il te hang sortira on de to l'affaire. God and he will bring Cette you planche c'est la grâce de Dieu. The second thing is that it's God's grace. La troisième chose, cette planche c'est une connexion que Dieu peut t'emmener. That plank is a connection that God can À bring chaque in your fois que life. tu es dans une crise, Every time you're in a Dieu crisis, emmènera des connexions autour de toi God will bring qui te connections permettront de sortir. that will allow for you to come Quatrièmement, out. ça peut même être une relation amicale. It can even be a friend, Quelqu'un qui peut t'aider someone who can help you à sortir de ta crise. to come out of your crisis. Toi, tu n'auras peut-être rien fait, mais lui parlera en bien de toi à quelqu'un You- d'autre, et puis You tu may sortiras. not even have to do anything. Si tu ne They sais will pas speak nager, on your behalf. Dieu mettra quelqu'un autour de toi. If you don't know how to swim, God will bring someone. Et j'aimerais next finir to en you. disant ceci. Let me close by saying La this. plus grande crise de l'humanité, The biggest crisis in humanity ce n'est pas le coronavirus. is not coronavirus. Coronavirus, c'est quelque chose. It's something. Hein? Coronavirus is something, Mais c'est rien comparé à la plus grande crise. but it's nothing compared to the greatest La plus grande crisis. crise, The greatest crisis ce n'était pas la peste. is not the pest. La plus grande crise, It's not the pandemic. c'est la crise du péché. It's the crisis of sin. Comment sortir les humains de cela? How can we bring human beings Car out tous of ont it? péché et sont privés de la gloire de Dieu. Because every man has sinned and fallen short of the glory. C'est-à-dire que tous candidats à l'enfer, And so all of us are Et Dieu candidates se to demande, hell. But God asks, comment je peux les sortir? how can I bring them out? Il y a les deux possibilités. Two possibilities. Si tu sais nager, If you know how to swim, toi-même sors-toi de là. bring yourself out. Mais si tu ne sais pas nager, But if you don't know how to swim, or le problème c'est que personne ne savait nager. but no one knew how to swim. Sur le plan du péché, When it came to sin, aucun homme n'est juste. no one is Seul righteous. Jésus Only Jesus avait accompli la loi de Dieu parfaitement. had accomplished God's law Seul perfectly. Jésus savait Only nager. God knew how Seul to Jésus navigate. de lui-même pouvait arriver au salut. Only God could get to salvation. Mais nous autres, on ne sait pas nager. We don't know how to Comment go through it. faire? How can we go through it? Il y a le bois à côté. There is a plank next to you. Si tu montes sur le bois, If you can climb on that plank, il t'emmènera de l'autre côté. it will carry you to Si land. tu ne sais pas nager, And if you don't know how to swim, la bonne nouvelle est que la croix de Jésus, the good news is that Jesus' la cross, planche de notre salut, the plank of our le bois salvation, qui a été déposé à côté de nous, the wood that was placed next to us, nous pouvons monter dessus we can go up on that piece et of nous wood atteindrons l'éternité. and we will attain J'aimerais qu'on eternity. incline nos têtes en prière et qu'on prie. Let us bow in prayer. Alléluia. Prie pour ta vie. Pray for your life Dis Seigneur, merci pour ta parole. and say thank you, Lord, for your word. Alléluia. Tant que tu donnes un chant, je te donne mes louanges. Je promets à chaque instant de te chanter avec les anges. Tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel, je ne cesserai pas de t'adorer. Mets ta main droite sur ton cœur. Just lay your right hand on your heart. Je prie pour nous. I'm going to pray for us. Seigneur, regarde tout ce par quoi nous pouvons passer dans la vie. Lord, look at everything that we may go through in life. Mais la bonne nouvelle que tu nous as envoyée, But the good news that you sent us c'est que ce n'est pas la fin. is that it's not the end. Mon frère, ma sœur et moi-même, My brother and my sister and myself, nous sortirons we will come out indemnes de cette crise. and untouched from this crisis. Je déclare au nom de Jésus And so I declare in the name of Jesus que dans le cœur de celui qui n'avait plus d'espoir, that he who had no more hope, que tu remettes l'espoir dans le cœur. that you may bring back hope. Je déclare au nom de Jésus-Christ I declare in the name of Jesus que tu montres à quelqu'un that you may show somebody que ce n'est pas encore fini. that it's not over. Je déclare la vie, I declare life,
Et je déclare une nouvelle saison. And I declare a new season. La saison où les crises restent derrière. A season where crisis will stay behind. Et la saison où l'on jouit de la grâce et de la faveur de Dieu. And a season of rejoicing and Au faith. nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus. Merci Seigneur. Thank you, Lord. Dans ce corps mortel, je ne cesserai pas de Can you stand with me? Tant que tu donnes un chant, if you know it, sing it. Je te donne mes louanges, je promets à chaque instant de chanter avec les anges, tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel. Je ne cesserai pas de t'adorer. Encore une fois. Tant que tu donnes un chant, je te donne mes louanges. Je promets à chaque instant, De te chanter avec les anges, tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel. Je ne cesserai pas de Vas-y, encore plus fort. t'adorer. Vas-y. Tant que tu donnes un chant, je te donne mes louanges. Et à chaque instant, Je promets à chaque instant de te chanter avec les anges, tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel. Je ne cesserai pas de t'adorer. une dernière fois, tant que tu donnes un chant, Tant que tu donnes un chant, je te donne mes louanges, je te donne mes louanges. Je promets à chaque instant et à chaque instant, de te chanter avec les anges, chanter avec tant qu'il y aura la vie, tant qu'il y aura la vie dans ce corps mortel. Je ne cesserai pas t'adorer. Je ne cesserai pas de t'adorer. Je ne cesserai pas de t'adorer. The song simply says, as long as you give me a song, I will give you a praise. Amen. And I promise that every single moment that I will continue to sing unto you. Amen. And I believe that every single time that we've come into a place of salvation with the Lord, even as we just heard when He brings us out of a crisis, it gives you a new reason to praise Him. It gives you a new song to sing unto Him. Because true praise comes from the things that God has gotten us out of. And today, as we spoke about coming out of a crisis, I believe that God is giving you a song. God is giving you a brand new praise. That you don't have to wait for anybody else to sing a song for you, but God is giving you the words and the lyrics to the songs of your life, because He's bringing you out and He's saying to you, I want you to remember the moment that you almost lost it all. You almost lost your mind. You almost lost all hope. You almost lost your child. You almost lost your health. You almost lost it all. You almost lost your ministry. You almost lost it all. But God says, I'm giving you a song. I'm giving you a song. What it is that you went through is a song that you may begin to remember where I took you from. Je ne cesserai pas, Seigneur. I will never stop. I will never stop To worship you. to worship you. I will never stop to worship
Worshiping you is all that we desire, to dwell where you are forevermore. Listen, you may be here, you may be watching us online. We never ever like to close our service without giving somebody an opportunity to be able to receive Christ. Maybe you're here and you've been going through all the rigmaroles of life, and maybe you're watching us and you've been going through it all, and you found that there is that glimpse of light at the end of the tunnel today through this word that you heard. And you're saying that, God, I want to come back to you. Maybe it's your first time even being able to receive God, but Christ in your life. And or you may be going through a season of your life where you've been so far away from God because of all the crises and all the vicissitudes of life. And today you're saying, I'm coming back to you, Lord. And I know that if I can hang on to this plank, if I can hang on to the debris of my shipwreck, God, you will get me to shore. I want you to raise your hand where you are, and I want you to pray with me. I want you to pray with me. If you're here, raise your hand with me. If you're watching online, I want you to just type in that comment box, here I am, and I want to pray with you, Father. And I want you to say these words after me. Father, here I am, just as I am, that you may restore my soul, that you may make me over, that I may hang on to you forevermore, that from this moment on, that I no longer live for myself, but I will give my everything to you. I lay everything at your feet, that you may raise me up again, that I may be a friend of yours. In the name of Jesus. For those of you who never received Christ in your life, I just want you to say these simple words. They may seem seamless and simple, but they are so ever so deep. And say, God, come into my life. God, come into my life. Now and forevermore. Now and forevermore. I belong to you. I belong to you. I receive you. I receive you as my Lord, and Savior. Dear friends, if you pray this prayer with me, I believe that Christ has entered. Come on, you can give him a hand today. I believe that Christ has entered into your life to change you and to make you over. I don't know what's going on, but I just feel a sense where there is so many heavy-hearted individuals in this place, but God is saying, give me your burden and I will give you rest. I'm taking up your yoke and I'm giving you rest. I know that we're over our time, but I simply want to encourage you to continue to hang on to this God that we are serving today. You may have a seat for a moment as we get ready to close our service. I encourage you, if you've never been part of a service like this, I encourage you to connect with us, or maybe you've been visiting us, watching us online. If you don't have a church, we'd be delighted, we'd be honored for you to be able to join us here at this church called Revive City Church. We're just excited. We're just in love with God and in love with being a blessing to the multitudes out there. And so if you're here, maybe it may be your first time. Anybody here for the very first time, can you just wave if you're here for the very first time? Do we have any first-time comers? Not today. Amen. If you're watching us online, you can also be an integral part of our family here. You can join us every Sunday if you're in the city of DFW, Dallas-Fort Worth. You can join us here at Revive City Church every Sunday at 10:30 a.m. where we fellowship. I know that we're still going through COVID and with the resurgence of the new strain. I know that we're being very careful, and we'll keep you up to date. And so we try to make sure that our facility is in condition to be able to handle that. But those of you guys watching online as well, we encourage you to be part of what it is that we do here. If you're watching from a different state, you can still be part of this church, as we do have members from afar, from the U.S., from Africa as well. You can connect with us online by simply going to our website at visitrevivecc.com, where you can connect with us. Just click on that I'm New tab, and there's all kinds of information for you. We'd love to be able to connect with you, help you grow, and disciple you in the way that God has taught us to be. And we believe that we are called to share all of these things with every single individual. Amen.
We are also gonna get ready to give in the house of the Lord. We do it a little bit differently here in our house, and so we do it on our way out. You're more than welcome. Those of you guys who are here on your way out, you can slip it in the basket, and we believe that God is continually blessing us financially so that we can be a blessing to the multitudes. Amen. Amen. And so we're still on this quest to be able to be a blessing. As you know, last time that I was here, I spoke to you about the initiative that we started with Mission Central next door, and our sister Yasmin, who's heading that effort and connecting with them so that we can be a blessing to 30 families here in the city of Hurst. 30 families to whom we will be delivering groceries on a monthly basis, that we're going to them instead of them having to come to us. Amen. And so we did so. We started this last month, and we blessed the Lord for the efforts that you guys also gave last month. I can't remember whether we gave you a report of what happened to all of the Goma relief efforts. Several of you guys were able to contribute, and we connected with other churches in the city, and I'll have you know that together we were able to send $6,000 to the Goma efforts. Amen. $6,000 that we raised in literally a matter of a week and a half. And so we really you can do better than that, y'all. And not only that, we literally were able to gather a whole bunch of clothes, a whole bunch of shoes, and all these things that are being shipped to the Congo and should be received in the next month or so, because it's going by way of boat. That was the most efficient way for us to do it. And so we continue in these efforts because this is the burden that God has laid in our hearts. When we take care of the needy, the poor, and those who are disingenuous, we believe that God continually blesses us, and we've seen it authentically done here in this particular house, and we'll continue in these particular efforts. And so as you walk in, there is those boxes in the front of the church where you can slip the cereals and all of the items that you see as examples on the table, so that we can provide for those families. So please don't forget to do so. If this week you can spare $10 to go grocery shopping, and just buy some non-perishable items that you can slip in that box, so that we can start this particular effort of helping those 30 families. Amen. Listen, I want to underline this, because sometimes we're so far removed from the realities happening in other people's lives, we think that everybody is doing well. Listen to me, not everybody is doing well. And we as a church need to be that hand that gets extended, that God's hand gets extended through each and every one of us. You can be somebody's answer to their prayer. You guys didn't hear me. You can be somebody's answer to their prayer. You're asking for cars and houses, and somebody's prayer is that, God, can you just give us something to eat? Are you with me? Your prayer is, God, I want you to touch my husband so that he can buy me that new ring that I've been scoping for the last year. And somebody's child is saying, please bless mama, bless daddy with a new job so that we can have 3 meals a day here in America. Are you with me? But we can make a difference, we can make a change, and we've already started on this effort. And this is why we're so adamant at going at and being a blessing to the multitudes out there. Amen. So many different ways that you can give in this house. You can give physically, as we just stated, on your way out. The most efficient way that we found for people to give is to give online by simply texting the amount of your donation at 817-873-0722. 817-873-0722, where you can text your amount that you give, and literally in second you can be a blessing into the house. And we promise you to steward God's money properly so that we can continue to be a blessing to the multitudes. Amen. I believe that was all. Next week
is we'll have the last Sunday of this month. And so we encourage you to be part of our service, because we will have our French service that happens on the last Sunday of every single month. So we'll have our morning service as well as the 3 p.m. service where we have our monthly French service. We've been talking about the family. Who made it to the last one that we had? It was really an overnight prayer, but it was such a tremendous move, a prophetic atmosphere in this house, and I have no doubt that this month will be no different. So don't miss an opportunity for you and your family to be blessed. Invite somebody, let somebody know that God is moving in this house. Amen. Amen. Look at your neighbor and say, neighbor, he's talking to you. Because last time you didn't invite nobody. Nobody. Shake your hand and say, nobody. Like, nobody. So don't do it this time. So be there in great numbers and we'll be blessed. Let us all stand so that we can close our service. Father, we're so tremendously blessed, tremendously encouraged at the fact that you would remember us and that you would encourage us, oh Father, through today's word, that in the midst of every crisis, that there is hope, that there is a way out, that there is always an exit door to bring us out of every single situation, through every individual that is going through it. Mighty God, let it be that the light of your glory begin to shine so that they can see that there is a way out. Give strength to the weary and the weak. Give hope to the hopeless, the distraught, and those who have been, oh Father God, in a position to even question whether they should still be alive, Father. I pray that you may just embrace them through the love and you wrapping them in your arms, through love that is displayed through every single believer, that somebody may find their way back, oh Father God, to hope. Somebody may find their way back to life, oh King of Glory, and that we may truly say that there is no crisis that is greater than the God that we serve. So I praise and I bless you, because you are faithful to know the needs of every single one of us and to answer them. I give you glory and I give you praise for your faithfulness, your loving kindness, your righteousness, and your goodness. In the mighty name of Jesus we pray. We say amen. To God be the